Peace be upon you all. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير جميعا. يشرفني أن أرحب بكم اليوم في هذه الورشة التي تعقد تحت مظلة فعالية نوفمبر، والتي تحمل عنوان تشكيل مستقبل صناعة أشباه الموصلات. تهدف جلستنا اليوم إلى استكشاف الأهمية المتزايدة لأشباه الموصلات ودورها المحوري في الإلكترونيات والأنظمة المتقدمة وتأثيرها الكبير في الصناعات الحيوية مثل قطاع السيارات. في جدول أعمالنا اليوم سوف يكون لدينا عرض تقديمي يقدمه خبير من صندوق التنمية الصناعية السعودي سدف، تليه جلسة نقاشية بمشاركة خبراء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وللمشروع في برنامجنا اليوم يسعدني أن أدعو الأستاذ إسماعيل بن هنية من صندوق التنمية الصناعية السعودي ليقدم عرضه حول دور وأهمية أشباه الموصلات في الإلكترونيات والأنظمة المتقدمة وصناعة السيارات. أرجو منكم أن تنضموا إلي في الترحيب بالأستاذ إسماعيل بن هنية. شكرا محمد. Peace be upon you all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا طبعا في نصف الشهر شهر المعرفة، وهذه النسخة الخامسة من هذه السنة. طبعا ورشات العمل اليوم سوف نتحدث فيها عن الأشباه الموصلات وتفاعلاتها وأيضا أهميتها في الصناعة وفي المشهد بطريقة عامة. سوف نتحدث عن أنه حجر الأساس في الصناعات. وطبعا نحن نعرف بأن يعني نحن نتعامل مع الهواتف الذكية وأيضا السيارات والمنازل، وفي كل مكان توجد فيها أشباه الموصلات. نتحدث عن القطاع بشكل عام. في مجال السيارات الكهربائية نحن نستخدم أشباه الموصلات وأيضا الرقائق الدقيقة وأيضا في الحواسيب وفي الهواتف الذكية. الكثير من الملايين من الأشخاص يستخدمون أشباه الموصلات وتحديدا الرقائق الذكية في هواتفهم، وأيضا يستمرون في هذا المجال والصناعة تنمو. اليوم أجندة الأعمال سوف نشرح عن أشباه الموصلات وتطبيقاتها، وهذه التطبيقات سوف نعطي لمحة عامة حول حجم السوق عالميا وكيف يمكن أن يكون هناك توجهات في هذا القطاع، توجهات طموحة في توسيع هذا القطاع. وسوف ننهي بمبادرات المملكة العربية السعودية في تطوير مجال أشباه الموصلات. دعونا نبدأ. أشباه الموصلات هي أدوات ومواد تستخدم للتوصيل وأيضا بالنسبة للعوازل والموصلات مثل الرقائق الذكية مثل السيليكون، وهي أيضا لديها القدرة على التوصيل الإلكتروني بالطاقة الكهربائية وموجودة في كل مكان. يمكن أن تكون أيضا قادرة على تحميل الطاقة ويمكن أن تعطي وظائف حيوية موجودة على الترانزستورز والموصلات، وهي مهمة جدا. و 30 سنة مضت بدأت هذه السيمي كوندكتورز أو أشباه الموصلات في أن تكون طبعا هي عبارة عن موصلات حقيقية بالأنوميترز، وتقدم أيضا بين 2024 من قبل شركة تي ام سي، وطبعا نسخ مختلفة تايوان. وكانت هذه الشركة تسيطر على القطاع. فيما يتعلق بالتطبيقات طبعا تنطبق في كل مكان كما أنا ذكرت مسبقا. استخداماتها موجودة حول تمكين الصناعات الحديثة وصناعة الكاميرات والهواتف الذكية، وتمكن الاتصال مع مخازن البيانات وتعالج موضوع التحول أيضا وتعزز الذكاء الاصطناعي وأيضا مجالات التقنية والتوصيل وال 5G وأيضا المجالات الفضائية كما هي الأقمار الصناعية. وفي المجال الصناعي أيضا موجودة في الروبوتات، وأخيرا يمكن أن أقول أيضا في قطاع الطاقة.
وأيضا بالنسبة للبنية التحتية الذكية، ونظام البنية التحتية الذكية يعتمد بطبيعة الحال على أشباه الموصلات وأشباه الطاقة، فهي موجودة في كل مكان وتحيط بنا. دعونا نركز أكثر على موضوع المركبات الكهربائية. في كل المركبات الكهربائية الآن والسيارات الذكية والسيارات ذاتية القيادة توجد في معدلات عامة بأن موجودة في كل أي وظيفة موجودة فيها هذه الموصلات الكهربائية وأشباه الموصلات، وطبعا هي الأساس في الجيل القادم. كل هذه المركبات سوف تستخدم الموصلات أو أشباه الموصلات تحديدا بالنسبة س- نظام قيادة السيارات الذكية والسيارات الكهربائية. وطبعا حجم البيانات لدينا حجم ضخم، ونستطيع أن نحلل هذه البيانات ونتخذ على أساسها قرارات يمكن أن تثبت بأن هناك الكثير من هذه البيانات الكهربائية والبيانات الإلكترونية تستخدم أشباه الموصلات لتعطي الطاقة وكل شيء. كل هذه السيارات بوظائفها المختلفة سوف تستخدم طبعا الأشباه الموصلات، وأيضا فيما يتعلق بنظام الحركة في السيارات سواء كان التبريد والعجلات وأيضا نظام القيادة الذاتي. فما الذي يحدث الآن في السنوات الماضية بعد الجائحة؟ وأعتقد خلال الجائحة كان هناك ازدياد وطلب عالي على مجال الصناعة تحديدا في مجال أشباه الموصلات. هناك الكثير من المصانع التي أغلقت، ونحن نعرف أن هناك إغلاق عام، وفي هذه الصناعة تم التحول من صناعة السيارات إلى السيارات الذكية واستخدام الحواسيب الكبيرة والتقنية، لأننا نعرف بأننا كنا نستخدم أيضا الحواسيب في التواصل عند الإغلاق العام. فهناك تحول في الصناعة وفي العالم المؤتمت وعالم الرقمي. فنحن بدأنا أن نبدأ بتصدير أو إنتاج السيارات، وكان هناك تحول في هذا القطاع، وهذا التحول كان صعبا جدا. بدأنا أن يمكن أن ننتج الرقائق الصغيرة والدقيقة، وفي نفس الوقت طبعا نحن نعرف بأن هذا الاضطراب كان واضحا في الطلب، معززا بالتوجه نحو الطلب المتزايد في السيارات الكهربائية. فكان لدينا نوعا ما قصور حاد واضطراب حاد. هذا طبعا بذات الحال خلق أو أنشأ نوعا من الحاجة المتزايدة والمتنامية إلى هذه الصناعات. في بعض من الصناعات كان هناك ازدياد وطلب حول الرقائق الخاصة، فكانت هناك استراتيجيات لضمان صناعة ما هو أولى وأهم، وهي رقائق الشرائح الخاصة بأشباه الموصلات. شركة البي واي دي أصبحت من أكبر الشركات التي يمكن أن تستخدم هذه الأشباه الموصلات والرقائق الذكية. ف 2024 بدأوا باندماج هذه الرقائق الصغيرة في تصاميمهم وتصنيعها أيضا من قبل شركتهم، وذلك من خلال الاستبدال الخاص بالكوندكتورز والموصلات، وتوصيلها أيضا في عملية العمل الاستراتيجي وخطة استراتيجية لعمل إنتاج هذه الأشباه الموصلات. طبعا ما حصل كان هناك إدارة نوعا ما سهلة ومرنة تقليل أو زيادة الصناعة، واستثمروا حقيقة في صناعة أشباه الموصلات، وأن يكون هناك توسع في السوق الصناعي. وطبعا كانت هناك توجهات ذكية، واستفادوا من هذه الأزمة إنجاز التعبير لتعزيز عملية الإنتاج في تعزيز صناعة أشباه الموصلات. مثال آخر أيضا تسلا ليست بالضرورة طبعا تكاملت في صناعتها كما هو الحال في شركة بي واي دي، ولكنها اتجهت إلى الصناعة الذكية، وطبعا هي طبعا سياراتها جميعها أوتوماتيكية. انتقلوا إلى الرقائق
ارتقلوا إلى الرقائق الذكية من خلال تصميم أشباه الموصلات، وطبعا كانت مهمة بالنسبة لتصنيعهم الداخلي للمركبات الذكية، وسرعوا عملية الاندماج بطريقة سريعة في المصانع. في الوقت الحديث كان هناك طبعا إيلون ماسك طلب وقال بأننا نعاني من قلة بعض الشرائح والرقائق الإلكترونية، فكان هناك طلب متنامي ومتزايد في هذه الشرائح حتى أدمجت في الروبوتات الذكية، فبدأوا بعمل مشاريع وصناعات كبيرة ومصانع للتصنيع. مثال آخر وهو أيضا كان مهما جدا، وهو طبعا على مستوى الفورد، وفورد طبعا على مستوى عالمي هي مؤسس عالمي للشركات الخاصة بالسيارات. فبدأوا لم يهتموا بالرقائق في أنظمتهم الداخلية للسيارات، ولكن في أثناء الأزمة اتفقوا بأن تكون هناك اتفاقية لكي تكون هناك مصادر خاصة للرقائق. فالاتفاقية تم توسيعها إلى العام 2023 لتضمن موضوع سلاسل الإمداد في النظام الذي دخلت فيه فورد لإنتاج رقائق الدقيقة. والآن على مستوى حجم السوق العالمي، فيما يتعلق بحجم السوق العالمي، طبعا أشباه الموصلات لديها حجم كبير جدا في السوق. في 2024 كان أكثر من 600 بليون دولار، طبعا معززة من قبل استخدام الأجهزة الذكية سواء كانت الهواتف وصناعة السيارات، ونتوقع بأن يصل هذا الحجم إلى 1.228 بليون دولار، وطبعا معززة من خلال مراكز البيانات التي تقودها الذكاء الاصطناعي. وكل هذا يمكن أن يتنامى في سوق الطلب حول السيارات الذكية. عندما يأتي الموضوع إلى محور آخر وهو على مستوى التأسيس، هنا يمكن أن تروا أو تلاحظوا بأن حجم السوق انتقل وتغير من 2021 إلى 2025. لم يكن هناك حصة سوقية كبيرة في موضوع التوسع. في 2025 نحن نتوقع أن هناك توقع في تقدير حجم السوق إلى ما يقارب 1.5% من زيادات الاستهلاك في الحصة السوقية، وذلك يشكل 18% على مستوى الذكاء الاصطناعي، وأيضا استخدام الهواتف الذكية والسيارات أو المركبات الذكية. عندما نتحدث عن حجم اللاعبين في السوق وحجم الحصة السوقية لوجود هؤلاء اللاعبين وأصحاب المصلحة، فتي ام سي من تايوان من 70% انتقلت الحصة السوقية إلى في السنة الماضية، وتركيزنا على هذه السنة تحديدا في سامسونج في هذه السنة 8%، وإس أم آي سي وهي شركة صينية لديها 6% من الحجم السوق، وأيضا 5% للسوق التايوانية، و5% من السوق الأمريكية. فهنا يمكن أن نلاحظ هيمنة أشباه الموصلات عن طريق الصين وتايوان وأمريكا في حجم السوق العالمية. بالنسبة للطاقة الكبيرة فيما يتعلق بالمصانع، نتيجة لهذا الاضطراب الشديد في المجال، هناك نمو كبير ومتزايد، وهناك حاجة ملحة إلى توسع في صناعات أشباه الموصلات من 1 إلى 2 ميليمترز، وهناك حاجة واضحة وكبيرة حقيقة في تضمين بأن هناك احتياج لمراكز بيانات كبيرة، وأيضا مركبات ذكية وروبوتات، وأيضا إدماج في المركبات الذكية. فهذا يعني بأننا نريد أن نضمن هذه الصناعة، ونحاول بقدر الإمكان أن تكون هناك يعني تقليل في التنافسية تحديدا ما بين الصين وما بين الدول الصناعية الكبرى. فمثال آخر على مستوى الوزارات، وزارة الاقتصاد في اليابان ذكرت بأن في 2022 لا نستطيع حقيقة
لا نستطيع أن نقتبس ما قالوه تماما، ولكنهم قالوا بأن الأشباه الموصلات حول العالم هناك طلب متزايد، وإذا لم نحصل على أشباه الموصلات قد يكون هناك انخفاض شديد في الصناعة الكهربائية والصناعة الذكية. وهذا دفعنا ودفع الكثير من مجالات الطاقة لأن تستخدم أشباه الموصلات في صناعة الطاقة والحفاظ على الطاقة. ففي سبيل المثال، هنا نرى مثلا في التسعينات كانت هناك نسبة ما يقابل 40% فقط من الحصة السوقية، وكانت الكثير يعتمد على السوق التايوانية. ولكن في 2022 بعد الجائحة توسعت هذه السوق، وانتقل التصنيع في أشباه الموصلات من تايوان إلى السوق العالمية. وقدرت يعني نتيجة لذلك طلب ومبالغ الاستثمار أكثر من 50 بليون دولار. وكان هناك انخفاض في الإنتاج. أيضا هناك توجه إلى تقديم التعرفة وبالنسبة للرقائق الإلكترونية وشحنها من المصانع الأمريكية إلى حول العالم. وبالتباعا هناك لو لاحظنا نجاح فيما يتعلق بنظام TSMC الذي يمكن أن يكون موجودا في مصانعه الكبرى في أريزونا، ومن خلال التوسع يمكن أن تكون هناك خطة استراتيجية لإصدار أكثر من 300 من الرقائق في العام 2028. في مثال آخر في الصين أيضا طموحة فيما يتعلق بمجال أشباه الموصلات. الصين سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي وإصدار هذه الرقائق أو حتى أشباه الموصلات لكي تكون فقط مصنوعة بالصين، والسيطرة تكون داخلية لتوطين هذه الصناعة. وطبعا الصين تعتمد على التكنولوجيا الرقمية المتحولة فيما يتعلق بتكيف هذه التطبيقات، وتوجد هناك الكثير من الصناعات التي حصلت وتطورت بعد الجائحة وبعد هذه الأزمة. وبعد التحول من شركة هاواي والACML كان هناك توجه بأن الصين تتوسع في عدد الصناعات الكبيرة. نحن نعتبر بأن الصين أصبحت الذراع الأكبر في المورد للاتحاد الأوروبي، وهناك الكثير من العناصر التي تضمن الصين بأن تقريبا 70% من تزويد العالم يأتي من الصين بعوامل مشتركة خاصة بالتصنيع التي تسيطر عليه سلاسل الإمداد العالمية. في 2023 بدأت الصين أن تصدر كمية من الجلوليوم والأشباه الموصلات من خلال الرقائق الصغيرة للصناعات. أيضا أوروبا من خلال الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي لديها خطط طموحة في التوسع في صناعة أشباه الموصلات، ويمكن أن تكون هناك أكثر من سوق تقدم أكثر من 43 مليون أو مليار يورو فيما يتعلق بتأسيس توزيع وتصميم قدرة لإنتاج أشباه الموصلات. وتهدف هذه الخطة الطموحة في أوروبا لأن تضمن السوق وتزداد النمو المضطرد بنسبة 10% في 2024 إلى 20% بحلول العام 2030. وكان هناك قانون في الاتحاد الأوروبي لكي يعزز يكون قانونا ثلاثي الأبعاد يعزز ركائز الاستخدام والتصنيع. أيضا في الصناعات الخاصة بالمصانع الكبرى في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا. أيضا بالنسبة لليابان، يابان بدأت تنجذب نحو الصناعات الخاصة بالرقائق الذكية، أيضا أشباه الموصلات. فتوسع السوق من 28 ام إلى 12 ام، ومن العام 2024 زادت أكثر من 20 مليار دولار في الاستثمار. رابيدوس شركة أخرى
بدأت بالصناعات المتطورة والغنية فيما يتعلق بالاستثمار. وبالنسبة لرأس المال الجريء تم ضخه بأكثر من 2 مليار، وهي كما هذه الشركات هي الشركات اللاعبة والأساسية فيما يتعلق بأيضا التوسع في استخدام أشباه المواصلات كتويوتا وإن سي إل. أيضا في نطاق آخر، في نطاق الطاقة كما هو الحال في الهند وأيضا دول الخليج العربي والسعودية من ضمن هذه الدول، هناك أيضا اتفاق على أن يكون هناك نظام متقدم فيما يتعلق بهذه الصناعة. المملكة العربية السعودية لديها بعض المبادرات الذكية والطموحة تحت الرؤية الطموحة 2030، تهدف وضع المملكة العربية السعودية كما هو الحال أن تتوسع في هذه النطاق، وأن يكون هناك مركز وطني لصناعة وإنتاج أشباه الموصلات، يمكن أن تكون لديه قوة في التصنيع وفي التصميم، و وأيضا تطوير القدرة العلمية وتطوير الذكاءات والقدرة البشرية للتعامل مع أشباه المواصلات، ولكي تدعم حقيقة التصميم والتنفيذ ولتطور المواهب المحلية. وهناك أكثر من 50 شركة في مجال التصميم، وأكثر من 5000 مهندس سعودي تحديدا في شركة آلات، وهي شركة تكنولوجية تركز على القطاعات الصناعية والصناعات الأخرى. رؤية تالات أن تكون طبعا على مستوى عالمي، أن تكون هي المركز الوطني والإقليمي والعالمي للإمداد والتصنيع والتصميم في مجال أشباه الموصلات، أيضا بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز فيما يتعلق ب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التكنولوجيا أو التقنية، هي الذراع الأساسي في هذا القطاع فيما يتعلق بتعزيز القدرات والتنمية. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للسيد إسماعيل على هذا العرض القيم. ستعقد جلسة الأسئلة والأجوبة بعد الجلسة النقاشية، والآن اسمحوا لي الانتقال إلى اللغة العربية لتقديم الجلسة النقاشية التي ستعقد باللغة العربية. As we have seen in the insightful presentation, semiconductors today represent the beating heart of the modern technology era, founded by smartphones, smart factories, and virtual electronic advices. With the Kingdom ambition national decisions and directions toward localizing advanced industries, decisions aims of shining the light on the significant efforts being made by the build of the integrated nation. We are honored to these sessions to host two leading figures field of this King Abdulaziz City for Science and Technology CACST. Dr. Salman Al-Fuhaid, Director General of the Misconductors and Semiconductors Institute. Dr. Thamir Tabbakh is the Director General of Saudi Semiconductors Program. Please join me welcome them to distinguished guests of the stage. May God bless you all. May God bless you all. Welcome and greetings. Initially, thank you very much. May God bless you all. Welcome, Dr. Salman. Welcome, Dr. Thamir. How are you doing today? We are delighted to have you today. First, we would like to start to begin from the big picture. Today, Kingdom of Saudi Arabia is taking steady steps toward localizing the semiconductor industry. From your experience, how do you view the development of the semiconductors ecosystem in Kingdom of Saudi Arabia today? Thank you very much. When we see semiconductors today, we have to see the big picture. Looking about the chain value chains, it has 3 topics: designing for the values and added values, 40% maybe for the total of the semiconductors and chips. And talking about the designing, we're talking about bigger companies and the inflation that happened
and the revolution that happens after the AI, artificial intelligence. So these are from the basic design topics, and usually this is very important for the chain of values. The second is manufacturing. Second, as Mr. Ismail mentioned, 70% were reshaped by the percentage of the thresholds of the market size. The third is packaging. Packaging is very important, and so to packaging the chips to applications of direct applications. So if we look at the ecosystem for the semiconductors, any ecosystems for it depends on four pillars. First of all, the capabilities, the competence that able to work as the systems that I talked about, as also for the manufacturers and infrastructures. Third is the investments and legislations. Technology is the fourth pillar. Again, big picture. Kingdom of Saudi Arabia launched many initiatives, for example, CACTS of the city, many initiatives for the last 4 years. One of which is the program for semiconductors aiming for localization and also to build the capacities and good, talented, and to shape the future of the human capitals, as well as with the partnership with CAUS. CAUS, of course, the aim of it, the National Centers for Semiconductors, to combine the effort between the CACS and CAUTS, as well as the incubator of the semiconductors was launched in this system. Today, we have more than 13 startup companies, Saudi companies have launched. Some of them have already graduated from the incubators. Also, the National Center or National Hub aim to localize more than 50 companies, aiming to enhance and enforce the manufacturers of the ecosystem of the semiconductors, research and academia, as well as the manufacturers as Alat company. Alat company considered one of the main players in the sectors. Thank you very much. That's a very insightful answer. Dr. Thamir. Thank you very much. Abu Fahad have talked about everything. So thank you very much. From a research and technical perspective, which fields do you believe that they are most impactful in developing the local semiconductors ecosystem? Thank you very much. Initially, let's go back a little bit. We talked and we hear a lot about semiconductors. What are the semiconductors? In brief, semiconductors maybe we connected with the power, with energy. Anything with power or energy, it has to be connected with the connectivity. It has the electronic chips. Electronic chips are the tools, are integrated in these instruments. So any device or gadgets that you have used in your daily basis with the power, it needs semiconductors. Okay, so in different fields, there are fields and many actually in semiconductors. So if we go back again to the supply chains. Supply chains have mentioned by Dr. Salman. We have design, manufacturers, and packaging. Today, I will go back again in supply chains. We have two important pillars, which is represents not only the good big percentage, but it's very important, which is the materials and the equipment. For example, from one time to another, most of the researchers they have earned and rewarded with big prizes, one of which is Nobel Prizes. Why? Because they discover new materials in semiconductors. So therefore, we have different nodes in research and academia. So the last trend and the last applications, as Mr. Ismail mentioned, silicon carbide and gallium nitride. These are the most important research fields that we could research, and also the world we develop. And also Kingdom of Saudi Arabia has many actually mineral revolutions, and we have infrastructures. We have the graphene, for example, and we have in semiconductors in diamond for semiconductors. So in the field, technology field, are not limited to a certain material or center trend. Each time we might have applications, new materials like semiconductors. But most of the important things in the silicon carbide
and pneumatorites that are very important in the electronic vehicles. For example, electronic vehicles, the applications that it has, the batteries. The batteries are in the vehicles. So in order to connect them, we have to have a silicon carbide to remove the heat and threat from the power from one electronic car to another car. So Kingdom of Saudi Arabia is, of course, indeed in need for this power, and through CAXT and COUST, and also the joint research centers. Joint research centers in Kingdom of Saudi Arabia are connecting with the global universities in University California and Los Angeles, for example. And in the last decades, we have seen WAS, VWAS, and we have seen a news that says that quantum generated by Kingdom of Saudi Arabia and King Abdullah University and University of Centrum. So the area is rich. Kingdom of Saudi Arabia has a great infrastructures. We have leader thoughts and leading actually intelligent smart brains. Thank you. Of course, we will talk about the infrastructure. It seems like it is very great field and expanding actually a field. How could we translate this vision into practical steps into the ground? Dr. Salman, as the Director of General of the Saudi Semiconductors Program, tell us about the program's objectives and the key initiatives and it has launched to support the kingdom's technology industry. Vision 2030 actually aim to localize the manufacturing and semiconductors, and first of all, habilitation of the national capital. This program is aiming actually to facilitate and expand in functions and manufacturing. The second objective is to decrease the cost. So the program is working on developing the services, and it has all the research of all the students and the researchers in medic academia and the research centers RD to aim to provide the manufacturers and also the materials needed. The program has launched many initiatives, many of which to manufacture more than 16 microchips manufactured totally by Kingdom of Saudi Arabia's students and youth in the specialized plants. And so Chipathon and the Hackathon, which is the first hackathon for semiconductors in Kingdom of Saudi Arabia and also in the region, aiming by this program to treat one of the challenges that we have faced, that also one of our partners, and also we came together and we sat for a meeting talking about opening a great door for all the students for this hackathon. We have localized more than 700 students. So aiming this program is initiating the creativity in chips, creativity and chips manufacturers and semiconductors. Just a questions. Do you aim of this program to reach to for commercial industry or commercial manufacturing? This program actually not only training, habilitating, and also to support also establishing the SMEs and smart companies and smart enterprises, a startup, and also to arrange and help them into application systems. Thank you very much, Dr. Salman. Have you seen any challenges in this domain? Of course, this program was a huge impact. It has challenges, but one of which challenges that we have overseen, we are working with different universities, 15 universities. Therefore, the students in universities, it was a big challenge to come to the headquarters for training and virtual training where it was allowed. It was very, very allowed and ability to engage with this virtual training to overcome the challenge of attendance. Dr. Samir, from the Microelectronics Institute, are there any projects, research initiatives between you and the national program? King Abdulaziz City, as usual, it is the incubator lab, and it's the right actually arm for the R&D and manufacturing.
and of course simplifying manufacturing. As for the national program for semiconductors, we are the backbone for the program. So the program is responsible from the manufacture and the designing. And so the program would use the offshore in manufacturing, especially if the load is quite advanced. Our aim is to mitigate and also to have pure chamber. Pure chamber is the place for the misconductors. We have to focus in here. So the pure chambers or clear rooms, clear rooms are rooms like laboratories. These laboratories are costing highly as like a semi small plants. Maybe in the GCC Gulf area, they must not really have a clear room like Kingdom of Saudi Arabia. So Kingdom of Saudi Arabia has two clear rooms, one of which is already allocated in Kaust, and the other one located in Riyadh, Kaxt, King Abdulaziz for Science and Technology. So through these rooms, we are trying to, apart from research and development, we are also trying to develop another enhancement to proving case for all the manufacturing enterprises. The companies or enterprises will be allowed to open or be able to open their expansions. We have the showcase facilities in Cast because the clear rooms actually are very important and they are very highly cost. So in order to do it with sufficient utilization for all the program, and therefore back to your questions. So the Saudi program for semiconductors are available in Saudi Arabia. So this is an integrated comprehensive system. In CACST, we have 35 researchers with PhD holders with different specialization, people from different capabilities, whether they are colleagues from designing and the advanced packaging. And we have 70 above and plus 70 engineer. So this is an integrated ecosystem. Very good. Of course, we are talking now about good, talented, and competence. Now we are talking about talented and developing of wondering indicators of fully integrated ecosystem. We all know that human capitals are the main driver for the advanced industry. How do you work on building the developing Saudi talented in the semiconductors field? Yes, we all believe that human capabilities are the main factors and drivers in semiconductors and the core bone. We are working actually on different training programs. We are working to localize all the students and the researchers with our partnerships with local and offshore partnerships. Training programs are specialized and hands-on training are always available for on the labs on into designing and manufacturing, and virtual training are also available. Aims to provide all the instruments for the students and the researchers, female and male researchers, to develop and design the semiconductors, as well as we are also having competitive events and activities. For example, the hackathons we've talked about, and we are talking about partnerships. Our partners, we have many of them. One of which is the Alat as one of the leaders, our pioneer in the programs, CNC's program company to provide the manufacturing tools with the high level, advanced, high end, and also CDT. Very good, excellent. Dr. Thamir, from the CACST side, what are the most prominent partnership that you have established with the global universities or companies in the sectors? What are the impact of the expect these partnership that you have knowledge? First of all, let me talk about the impact as scientific impact. So we are looking actually for manufacturing, localizing of manufacturing, in particular in semiconductors. As we mentioned before, we have already a center or a lab joint center for another universities in America. We are working together directly with them. Presashi Nukobora is a Nobel Prize winner 2014 in
one of which also for Nobel Prize owners in this domain, in the quantum computing, quantum. Also with the university, we have also joint venture and joint researches with AI and the joint hubs and centers we have of the University of Los Angeles, California. Considers to be one of the biggest universities in the leading in semiconductors manufacturing, as also King Abdullah Kaust. We have different partnership with different universities, actually Kingdom of Saudi Arabia locally. So we wanted to be a linking point with all the universities as research and offshore universities. We're aiming to develop and establish a great image of these results of the manufacturing. And also we work together with our colleagues as researchers in semiconductors, one of whom actually is available here in CAX. He's also best winner in the Green Laser in 2018, best performance. So these minds, these strong enlightened minds in Saudi Arabia are available and is still in the continuous development. For the presentation that empowering was Mr. Ismail has presented, the talented scientific research is really is this they're talking about the misconductors. Actually, we go back again from the nanometers. In the manufacture, actually, we need 1 to 2 nanometers. Most of the technologies are available in our smartphones, 180 to 200 nanometers. So 1 nanometers only are limited applications in the process. So it was honored by SMCs, companies, and other competitive enterprises. So launching in this actually manufacturers is very actually limited. So you need this technology indeed. So that's why we are working in developing and establishing this technology in semiconductors and also other technologies. It's very costly, of course. It needs a specialized ecosystem, and there is no return as like a investment return or research concerns. And the contrast, we have to go to an advanced packaging. Today, there is a necessity that we need to reach to 1 nanometers. What is the next step? What is the next after 1 nanometer? We cannot really proceed, so we can use the 3D packaging. 3D packaging, it is considered to be the process in the computers on smartphones. In brief, 1 nanometers, it is the processor that is gold, and it used to be in the past in the computers, but now the shape and the size of this process has changed into very minimum size, into a very micro space. So we are enlarging millions and billions of processes together. So what is 3D packages? It is the 3D packages, as we can see, packaging by using a 3D system. So process will be compiled and stacked on the top of other processed. So that will be an advanced packaging system. Therefore, 1 centimeters used to have 1 million transistors. So today you can have 1 billion transistors in the same time. Therefore, the size and shape was being compact. Very good. That is excellent. Empowering, of course, the competence and the partnerships. This is the core, and that will lead us to the infrastructure. Dr. Thamer, Dr. Salman, I will start with you. From your program as a national program, how will you really lead this research in having an impact as a manufacturer impact? Okay, I will just go back to Dr. Thamer mentioned about 1 nanometer. A lot of applications that we can see today in the system and advanced electronics like smartphones and the sensors, most of these applications are higher than 180 nanometers. Therefore, we have targeted many technologies or applications, especially in the sensors, more than 180. So IC or the circuits are very important. Most of these applications can be transferred into a smart and startup companies.
So within the size of 180 and to 200 nanometers. So the programs of the being actually aimed to provide and also to provide the support for all the students and design the programs that is with the affordable programs. So in order to provide and afford these programs to the students, to empower them utilizing these programs in establishing for their work and to transfer their thoughts into design, from design to chip, throughout establishing startup companies. In CACS today, we have 13 startup companies, many of them in sensors field. Very good. Thank you very much with your support, actually. And of course, that shed the light on the manufacturers. Dr. Thamir, Kingdom of the city actually has have an infrastructure, electronic circuits design, and semiconductor. Could you tell us more about these capabilities and what distinguish them from the regional level? Okay, from the regional perspective, King Abdulaziz as CACS, it's the industry and the hub of the center of the manufacturers, and also in the cities with the CAUS. So we have a joint center aiming to unify or to provide clear rooms for 3,600 square meters. Now we are having 1,600 square meters. Some of the gadgets and electronic devices in the clear rooms are very valuable, size of $2 million to $10 million for one device. So these devices are very costly. Therefore, we need to have an integrative, comprehensive ecosystem, a unified one. Therefore, we are serving King Abdullah University and CACS as also the public entities and the private entities, especially as we have now an open lab for all of these entities. As long as you are provided the fund, so you are looking for clear chambers or clear rooms, these devices will help you for the coming 4-5 years. All of these devices are customized for clear actually rooms. They're not customized in the market. They are designed well for to be used inside. Even the partnership, that is a strategic partnership indeed, that we aim to build. And also the entities are working, or the companies are working in the semiconductors, not more than 5 and 6 companies. Even in the private sectors, most of the companies are investing in semiconductors. Most of the conductors we have, let's have R&D, especially with CACs. So it's a process, coordination and collaboration system and integrative ecosystems. Yes, working all together. Very good. Excellent. Collaboration between entities are very important, and that shows clearly that the research will transfer into reality and into reality in the ground. Before we conclude, I have a common question for both of you. If I ask you, to imagine Kingdom's position in semiconductors industry 10 years from now, how could you see that? Okay, through our leadership that is inviting us to be a leader in designing and manufacturing. Believe me, within one day and another, we will proceed in the designing and manufacturing. For example, telecoms. Now, we are at the top centers and leader centers as the second rank around the globe. So I don't imagine that Kingdom of Saudi Arabia will not be a leader, pioneering position. For me, I think our journey in 10 years, where have we been and now where are we? In 10 years, and I agree with you totally that we are going to be a leading, pioneering top countries, and we will not, of course, need your help in developing the competence. Thank you very much, Dr. Salman. Thank you very much, Dr. Salem. Many thanks to all of you for your valuable participations. We will begin now into Q&A segment. Q&A is including with the presentation, of course. Greetings.
I have questions with the semiconductors. I know that semiconductors would always competitive in design. Do you think when we have an investors, they might find a ready-made designs? Are there any commercial business model in that designs? In the research that you are doing, do you have an idea that I can build my plant based on the design? Do you have a market for your semiconductors? Okay, for the design segment, this is very important question actually. We are now working in more than a technology in designing aspects, one of which is ICs technologies and other technologies with the sensors. Some of the technologies are ready and some of the other technologies are being developed by SMEs or startup companies through the incubators or accelerators. Of course, there are investors. Some of the investors are ready. They are targeting this segment. Any other questions? As for the research, as for the research and development spec segment as manufacturers, of course, we need the designing segments. Any companies, they have an IP or design, they have the patent. Of course, we can design and manufacture and we can support them. Even if you want to build, before you build your own plant or factories or fabs, you might need also Mr. Ismail in his presentation talked about TCMC has more than 300 million for the R&Ds for 4 centers. So you can imagine SMC as a company owned more than 70% of the share markets for the 70% for the materials. Another company expend more than 30% for only in the research and development. So therefore, research and development are very important. Any other questions? Thank you very much, Dr. Salman and Dr. Thamir. That was very insightful, informative. A question from the presentation by Mr. Ismail. The manufacturing in these products are very limited, and it's been occupied by certain companies limited to the countries, and countries are very prominent in this domain. Therefore, in the future, of course, with the planning that we are having in the kingdom, do you think that might also shape a challenge for Kingdom of Saudi Arabia for the supply chain or this chain of values? Let me start with the first part of your question. One of the goals that we have aimed for the semiconductors to build plants and manufacturers in these aspects. But let me give a brief perspective. Only for examples, not for limited. The cost of misconductors or semiconductors from 5 to 10 billions for one factory when it has one node, for example, 20 or 10 nanometers. So investing in semiconductors is highly risked. So even the private sector, if they wanted to invest, they had to have a customer. So it's very important that you have to have a base of customers. I have to go back again to tackle upon Kingdom of Saudi Arabia's vision and the infrastructure. We have a very great infrastructure. One of the very important things that in the factors of the AI is the power and energy consumptions. ChatGPT and the AI factories, they are using many of water to cooling for the cooling system. For Kingdom of Saudi Arabia, we have everything completed. We have the solar, we have the infrastructures for the water salination. So building the plants, it will be a very grateful, actually successful, and they will connect it with all the kingdom's investors and also the infrastructure is available. I just wanted to add another point here. The semiconductors manufacturers, especially in manufacturing aspects, 3-4 years recently, we have change in the value chain. We have huge investments and ventures, locations on the Taiwanese companies and also the EU European commissions. And also, so the value chain is not fixed, but
the direction of the strategic plans are always have an impact. As the doctor mentioned, it has off-takers and it has a great impact. Greetings and peace be upon you all. First of all, I would like to thank SEDEF for this initiative, and it was very actually valuable from CAXT and Humane. All of you, thank you very much. As for semiconductors, the design, what is the type of design? What is the type of semiconductors? Is it design or manufacturing for the people who are interested, whether if it's manufacturing or investors? I don't want it to be a startup company that take the VIB or BIB or to take the tracking patent, but I wanted to know. Okay, I would like to go back to Alat, that as a presentation for. It was a quote by Alat company to be a pioneer in manufacturing for the electronic chips around the area. So Alat, they have a very direct intention and directions in manufacturing, as well as an investment in or investing in manufacturing. In manufacturing doesn't naturally require a huge actually capacity in tools, but applications and off-takers will take these devices in different applications and many different applications in power, energy, and communication system. So as long as we have clear implications, if we are talking about manufacturing, it will be have a great impact on there. Any other questions? Okay, I have a question myself. Dr. Samer, you mentioned that Mr. Mohammed Masoud asked, as the plants are specialized with nanometers, do you think in the future we might see many production line in this domain with high risks? Yes, the factories or the plants for semiconductors, if one production line will produce more than 3 nanometers, 30, but the stopping of the manufacture line is not mandatory, it's not compulsory. In semiconductors production line, it will not be stopped. Most of the plants or the factories for semiconductors during COVID-19, that was the problem of shutting down some of the plants, right? So one day, uh, the 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 contamination affected the nanometers. So any contamination, it will be affecting the whole production line. Therefore, the researches and studies clear out that the capacity will be continuous, and the cost will be 100 million to 200 million dollars for the power or the energy for the pump, and the pump it's for air pumping. So if it stopped for only 10 months 10 seconds, it means that the microbes and the germs might be infected, so that will be a great loss of the plants. Therefore, they always manufacturer, it has to be a TSMC means for a specialized customer. So nanometers is the apple, is the feud. M5 and M6 from the proceeds, different proceeds. Therefore, the production line build on the customer. So it means to be customized for the semiconductors. I cannot really target that to build a plant and then look for a customer. In contrast, of course, we have already a customer and then we have the production line. It has different mechanism. We have also different aims and goals. More than profitability, the strategical games and aims it are very important in here. As long as I can reach to different applications, and these applications are verifying, they are advanced applications, and of course they are different from defense and military sides in this domain. Any other questions? Final questions, please.
Good. Thank you very much. Thank you all for this good actually effort, and looking forward seeing you